ఈ నెల 23వ తేదీన జాతీయ యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో బీహార్ రాష్ట్రం పాట్నా నగరంలోని సదాకత్ ఆశ్రమంలో జరిగిన యంగ్ ఇండియా కేబోల్ సీజన్ 5 జాతీయ కార్యక్రమంలో సంతనూతలపాడు నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోఆర్డినేటర్ పాలపర్తి విజేష్ రాజ్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం నౌకరీదో నషా నహి అనగా ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి, మత్తు వద్దు. ఈ అంశం మీద ఆంగ్ల భాష డిబేట్ విభాగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ యువజన కాంగ్రెస్ తరపున పాలపర్తి విజేష్ రాజ్ ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఇక 2014 సంవత్సరం నుండి బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా దేశంలో చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలను తమ చేతకాని విధానాలు అయిన జీఎస్టీ, నోట్ల రద్దు కార్యక్రమం ద్వారా ఇబ్బంది పెట్టాయి, అనేక పరిశ్రమల మూతపడడానికి ఎలా కారణమయ్యాయో వివరించారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా పథకం ద్వారా 25% తయారీ విభాగంలో సాధిస్తాము అన్న వృద్ధి రేటు, అలాగే 100 మిలియన్ ఉద్యోగాలు దశాబ్దం అవుతున్నా కూడా నెరవేర్చలేకపోయారు అని విజేష్ వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐసీసీ మీడియా సెల్ చైర్మన్ పవన్ ఖేరా, ఏఐసీసీ సోషల్ మీడియా చైర్మన్ సుప్రియా షిహ్నాట్, ఏఐసీసీ యూత్ కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీకృష్ణ అల్లవారు, ఇండియన్ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఉదయ్ భాను చీప్, ఐఎన్సీ నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ భవ్య నరసింహమూర్తి, ప్రముఖ విలేకరులు స్వయం ప్రకాష్, సనా ఫహీం, नवीन कुमार तदितरुलु पाल्गొన్నారు. अब हम अगली पार्टिसिपेंट की ओर बढ़ते हैं और विजेश राज पालापर्थी को मैं बुलाना चाहूंगी जो कि आंध्र प्रदेश से हैं. जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए. Good evening everyone. Today I am here not just as an individual but as a voice of millions of the youth who wake up every morning with dreams in their eyes and with uncertainties in their heart. India, with its immense potential, is facing an undeniable crisis called unemployment. The BJP has promised us 2 crore jobs every year. Ironically, ever since they came into power, the BJP is on the job of making already employed unemployed. The best examples for this are their failed implementation of demonetization and GST. And they made a big slogan called Make in India. They promised us 100 million jobs and they promised a 25% contribution of manufacturing sector to the GDP by the year 2022. Year 2022 happened and we are still stuck at where we started, 17%. And then they said, okay, let's push the target to 2025. 2025 also happened and we are still stuck at 17%. For BJP, employment means manipulation of numbers. But for the youth of this country, unemployment means empty stomachs and shattered dreams. The poor and the middle class families of this country, they educate their children by putting in sweat and blood with the hope to find good jobs and a better life. But when these hopes are not met, families struggle and an emotional burden is put on this youth. And some of the youth, to escape this burden, they find some other means. They get into the cycle of addiction and crime. Addiction reminds me of drugs. Drugs were previously available only in certain parts of the country. But today, from the north to the south, from the east to the west, drugs are available in every nook and corner of this country. To me, it seems like BJP, realizing that it cannot fulfill its promises like $5 trillion economy, $1 trillion exports and doubling the farmers' incomes, it is trying to do what Venezuela did with its people. Fill the country with drugs and make people wary of what the government is doing. All that the BJP did in the past decade was to fill this country with mud, M-U-D, mud. Modi's lies, unemployment and drugs. The BJP does not want to be questioned. Instead, they expect us to watch Mr. Modi clicking selfies cheek to cheek with wild animals and think that the country is growing. They expect us to watch Mr. inventing new equations like Einstein, MAGA plus MEGA is equal to mega, and think that the country is creating jobs. They think that they expect us to watch Mr. Modi redefining artificial intelligence as America and India and think that jobs are being created. But the youth of India are today saying, enough of your lies. Mr. Modi, you can be an Einstein later, but first give us our jobs.